bannange Pastor Bujingo taggwayo atulunaku lwaleero ajjonkedde bagamba nti awalampiye ate byajja simanyi baba bino anaabisobola avuddeyo ate n'akola vidiyo ng'alinga ajjonkera His Excellency Robert Kyagulanyi ayogedde ebigambo simanyi n'okumanya gy'abijja subscribing agwe tanaba kusubscribing yeekumidde ku mputu okola kyamanyi nnyo ate gwe abadde atanaba kutugatako nyongeza okujjukiza subscribing akade kakwate mukajje personalize ate munange okateekemu all video gipere like ku speed y'amangu nnyo etambule tukekulumya ndetaza okumanya kweno information naddala ez'endiga za Pastor Bujingo kwotadde ate n'abaana ba National Unity Platform kubanga Bujingo ye alabika tagenda kuzikiza olutalo lw'olugenda kuba lwasitudde Bafudde soja njagala mwe ababa bamuddamu biki bino byatandise okwogera nti Bobi aveeyo agende ali akasente ebintu abiviireko ddala wabula mu mbeera y'emu eyo nkuleetedde ate ebyama ate ebiva eri ku State House kigambibwa nti President Museveni ne Ministry of Health baplaninga ate okussaawo lockdown. Ono agamba nti President Museveni ye kennyini ye yakoze virus eno era bagenda okulangirira lockdown nti EBOLA akomyewo mu Uganda ng'ayitira mu General Achenge obagamba Minister of Health. Byonna bikuleetedde ebigambo byosi byange nyongeza okujjukiza wabula ng'ate nze ndiwo kutuusizaako information eno gwe ng'omunnayuganda kati keweetegekedde n'olwekyo katusimbulirewo mu vidiyo eno mu comment section mwe nkwagala endowooza yo kintu kikulu nnyo naddala mu kuzimba channel nate kwotadde n'okwongerayo Uganda mu maaso. Very, very crazy. In every effort, Museveni wants to make sure he subdues all Ugandans. All Ugandans. He has gone as far as create a virus that he can spread in Uganda to keep Ugandans sick so he can keep them on lockdown. An example, soon the Minister of Health, I think her name is Acheng or somebody like that, will announce an outbreak of Ebola. But you all know it is very warm, temperatures are very warm. Ebola cannot thrive under such weather. But because they're so desperate to tame people, to subdue people, to keep people poor, to keep people in the worst living conditions so that they can easily manage these people, he's going to introduce something like that. And shamelessly, people like the health minister, because he pays them, he can pass messages like this through them, and without them thinking twice, they'll do it anyway. So an Ebola outbreak is imminent. Any time from now, it will be announced, not because it exists, but to create fear amongst the people of Uganda, to keep them on lockdown. That is something Museveni wants to do. Okay? I've also heard that Miss Lina Museveni is trying to undo what his son has done. All of the claims or actually the celebrations that the son has made online, such as killing only 22 of the NUP members or people during the elections and wanting to kill more, all of those tweets that Muhoozi has sent out are really adjudication of what he has, or they could be certified as true statements coming from who they really want to get the statements from. He's basically agreeing to what he has done or they have done during the election period. So Museveni wants to undo all that. He wants to make sure that his name or his son's name becomes clean by showing the international community that Bobi Wine is truly and indeed is a terrorist organization, and that's why his son is trying to fight them. So eventually, when these men are put before the camera, they're going to make claims or allegations that Noop is the party or the person, or Bobi Wine is the person who sent them to do these operations. And the reason why they're using Muslims is because Museveni is dying to prove to the world that Bobi Wine is connected to terrorist organizations. As you might know, a lot of, bad talk has been in the direction of Muslims to paint them as terrorists and things like that. So Museveni wants to follow that trend, to say that these Muslim men were sent by Bobi Wine to come and attack Ugandans. Indeed, Bobi Wine and his party
are terrorist organizations. So Uganda mulimu ebintu ebiri funny. Ku Liberation Day ababadde beekwese beekwekudde. Omusajja oyo Luzi Honorable Luzi yafuna kalulu akamuyisaamu ofuuka omubaka wa Parliament. Naye ebigambo by'azaayogera byo bijja kusigala era Mukama amukuuma abeerewo asigale ng'ayogera ebigambo ebyo era mwami Luzi bw'oba ng'olaba era ng'owulira sigala ng'oyogera ebigambo ebikyusa society. Muntu okukyusa society tiyeetaaga kuwangula kalulu kubanga ekikyusa abantu kiri mu ggwe. Emabega kaawo yayogera ng'alinga abalaata era bambalowooza nti yandibadde ajoyininga ba comedians ab'amaanyi naye tali mu comedy kubanga akola emirimu. Yagamba omu ku babadde beekukumye nti ebyokulonda biwedde yeebale kwekweka naye kati aveeyo kagobake. Vaayo kagobako mazima kati olwaleero babanga abadde yeekwesa avuddeyo ku Liberation Day ayongedde kakasa mirembe gya Liberator. Number 2 ne woolowoleza nti abadde yeekwese gwagenda obyononerako obudde abadde akola mu nsi yaabo oba mu nsi yaabo waliyo ekigambo kyabayita accountability. Oba owangudde oba towangudde akutaddemu sente oteeka okuteekawo embeera eraga nti akasente ke we kaagenda weewo.